Yo, it's another beautiful day to learn something new, and today we'll be talking about the 5 portals, ama the 5 channels of spiritual attacks. So sit back, relax, and forget your worries, because whatever it is that is stressing you can and shall be fixed. And if this is your first time watching my videos, kama ilivyo desturi, tutakupatia 5 seconds, you subscribe, ndio tuendelee na kipindi. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for subscribing. Now, when mtu wa maana sana, and that's because when you were born, God had a brilliant plan for you. The Bible tells us in Jeremiah that, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, plans for good, na hizo vitu zote. So, ukikuja kwa hii dunia, God already had a plan for you. And for you to succeed in his plan, alikupatia some special gifts, some talents, some unique abilities, zenye zitakusaidia kufulfill ile purpose amekuleta kufanya kwa hii dunia. So kuna ile path yenye alikuwa anajua ukipitia hii path utakuwa sawa. And if you use your talents, your abilities and everything to stay on that path, favor God itakulocate kwa hiyo path na vitu zako zitaenda poa. Na hiyo ndio inaitangwa nyota. So ukikuja kwangu sikia nakwambia, kuja tuangalie vitu zako turudishe nyota. It's just me taking you back, helping you get back to the original path that God intended for you, because hiyo ndio ile path inakupeleka kwa destiny yako. Lakini kumbuka, shetani hapendi kuona plans za God zikisucceed. So what does he do? He looks for ways to attack you and get you from the path. Anakuderail, anakutoa na kuingiza machochoro zingine. So that the plan that God had for you isikuwe fulfilled. So if you're not very careful, utapata through these spiritual attacks, you'll start deviating ama uanze kupotea njia from the original path that you're on. So si ati ni wewe unaatakiwa, no, it's the plan it's God's plan in your life that's being attacked. So shetani hana shida na wewe sana. Your enemies have no problem with you. It's the plan that God has for you, because it's so big, now they have to find ways of attacking it. So ile time unasikia nikikwambia nyota yako inaibiwa, it's mostly the plan that God has for you. Hiyo ndio ile kitu inaibiwa. That's the target. Si wewe. Wewe, as long as uko out of that path, nobody cares about you. But as long as you're on that path, you're going to get so many spiritual attacks. So, how do these spiritual attacks happen? They happen through the following portals, 5 portals zenye tutaongelea. The first portal of spiritual attack inaitwa visual. Visual ni zile vitu unaona. Zile movie unaangalia, wale watu unaona, zile vitu unaona zikihappen around you, the movies that you're watching and everything else. Through kuangalia vitu, you can be unapata unaingizwa kwa majaribu. Maybe uko mtu focused, unajipata umeanza kuwatch TikTok pale, before you know it you've wasted 3 hours on TikTok ama social media, ukiona vitu zingine hata zikusaidii. Na sisemi ati video za social media ni mbaya, it's just that they are taking away your attention. You're supposed to be concentrating on staying on your path by working on your purpose, but umekuwa derailed na vitu zingine. And then kwa hiyo process unaanza kuonyesha vitu zingine. If you're a guy, that's when unaanza kuona kuna wasichana warembo hii town. All these videos zenye zinakuja Instagram, zinakuja IG, na unajua vile mademo siku hizo wanajivaa, zinaanza kukuingiza kwa temptations, zinaanza kukuweka thoughts zingine chafu kwa mind yako, and before you know it ushapotoka kwa ile njia. The things that you see around you can either help you grow ama derail you from the original path that God intended for you. So be very careful na vitu unaona. Jua ni vitu gani za maana. Kuwa na kale ka spirit of discernment. Kuna vitu unaona na unajua tu easy haziwezi kusaidia, so wachana nazo. Another thing is, unaanza kuona vile life ya watu wengine wanaendelea, especially in this era of social media. When you look around, unaonanga tu life ya kila mtu mwingine inaenda poa, yako tu ndio inaenda mbaya. Unaangalia unaona watu wenye mlikuwa mnasoma nao wameendelea kukushinda. Ukiangalia hata wale watu ulikuwa gabenye unashinda kwa class, wenye ulikuwa una perform better kuwashinda, ukiangalia unaona ni kama maisha inaendelea poa, because everywhere you look you see people who are on vacation, watu wanunua magari, manyumba, watu wana flaunt tu mapesa, and you think that you're doing badly. Hizi ni vitu ziko hapo to make sure that they make kupotosha from the original path that God intended for you. These are distractions. So be very careful na vitu unaona na vile zinakuaffect. Ukianza kuona unaona kitu inaanza kumekuna feel vibaya, ama unaanza kujichukia, ama unaanza kujidharau,
jua you are under attack and wachana na hizo vitu. The second portal ama the second channel of spiritual attack inaitwa sound. Hizi ni zile vitu unasikiza, ile music unasikiza, words unasikiza, conversations una have na watu. Kuna mtu atakwambia kitu usikime kudiscourage. And this is also how curses work. Curses unapatanga ni mtu alisema kitu, they spoke something, they made declaration about a certain family. Maybe kwenyu kuna mtu aliwaachia laana akamwambia mtaijisaidia, nyinyi mtaishi kuwa watu useless. Na pia unapata kuna boma, unapata all the sons in that house, what they get wasted in drugs, they go to prison, like their life amounts to nothing. Ama unaona women from a certain family, they never get married, wanapata watoto wakiwa home, they live some very miserable lives. Kumbe kuna mtu alispeak words kwa hiyo familia, and hizo words, because words have life, zika live through kwa watu, and that is how curses work. And when we'll be talking about how to break curses, we'll be talking a lot about sounds na hizo vitu zote. So be very careful na zile vitu watu wanakuambia. Be very careful na zile vitu unasikiza. Be very careful because hizo vitu unasikiza ukiziamini zinakuja zinakuaffect. For example, kama unakuona kana watu tu every time unasikia tu wakikwambia vile maisha ni ngumu, wachana na biashara si ya kila mtu, hiki kitu huwezi toboa. Easy vitu they start getting to you, and with time you realize you give up on so many things and you start being depressed. Because words have energy and words carry spirits. So know that sound is a very powerful portal of spiritual attack. So be very careful na zile vitu unasikiza. Make sure masikio yako inajua kufilter between good and bad, encouraging and discouraging things, because utasikiza vitu mingi end up kukutoa kwa ile path yenye God originally alikuwa amekuweka. And as long as you're out of that path, you're in devil's territory, and the work of the devil is to steal your destiny, to kill you and to destroy you. Haya, the third portal of spiritual attack inaitwa smell. Sijui kama ushaenda church, maybe kama Catholic wakifanya mass, kuna kakitu unaonanga kana kuanga na moshi kenye whoever is leading the mass anakuanga akizungusha. Ama unasikia wale watu wanakuanga wakimeditate, kuna tu vitu wanahakishanga kwa nyumba, ama some fragrances unaambiwa spray kwa hii kwa nyumba, it's gonna give you good vibes, it's gonna give you good energy. That is because smells are very powerful, and smells are very effective also because you cannot see them, you cannot touch them, you just smell them. So kuna vile smells are used to command environments. So some of these things unaona watu wanajipaka wanapulizia hapa na pale, they are trying to command the environment, they are trying to control environments using the scent of smell. So kwa place kuna smells funny zinakumeku feel funny, be very careful. Okay? The fourth portal of spiritual attack tunaitanga kinesthetics. Kinesthetics covers touch and feelings, vile una feel na vitu unaguza. And this is where we talk about unapewa kitu na mtu, kutoka hiyo siku mashida zinaanza kwa life yako. Ama ushaisikia zile story, mtu alipeana pesa mahali, alafu hizo pesa zikaenda zikatumiwa, sijui zikafanywa uchawi, sijui zikafanywa nini, vitu zako zikaanza kwenda mbaya. And that is because the moment you touch something, you create a point of contact, and you can be attacked from that point of contact. So be very careful na vitu unapea watu na vitu za watu zenye unaguza ama vile vitu unachukua. Also be very careful with your feelings. Ukisikia kitu inakuchafua roho, ukisikia kitu inakuactivate ukue angry, kitu ina change how you feel, it's either exciting you too much ama it's making you feel down, makes you feel worthless, makes you feel like you're not worthy, makes you feel angry, be very careful na ile kitu yenye unasikiza hapo. And what happens is all these portals, they work together. Unaweza ona kitu, usikie kitu, and you feel something at the same time. So all of these things are connected. So be very careful about how the things that you see, the things that you smell, the things that you touch, and the things that you see zinaku affect emotionally. How unaanza kufeel. If unaenda kwa environment, unaona kitu, una feel triggered toka hiyo environment. If unaona vitu ama unasikiza vitu, unaanza kufeel umekasirika, unaanza kufeel uko desperate, unaanza kufeel like you don't deserve it, toka kwa hiyo environment. Because remember, what is under attack ni ile nyota uliwekwa ndani yako. Na nyota hapa nimekuambia ni the plan God had for you, the path God had for you, and the favor that was supposed to cover you. That is my definition of nyota. Hizi vitu zingine unasikianga watu wakikwambia ati
Nyota sijui ni ile siku ulizaliwa, sijui na kufanya unakuwa nini, sijui nini hapo. Mimi, that is not my definition of nyota. Definition yangu ya nyota inakuanga very simple. The plan that God had for you, the path that God chose for you, and the covering of the favor that is used to cover you. Ukicombine hizo vitu tatu, hizo ndo mimi naitanga nyota. So ukiona vitu unasikiza, vitu una smell ama vitu unaona zina affect emotions zako, unaanza kufeel differently, know that there's something happening. Okay? It could be a good thing, it could be a bad thing, but pay attention to your feelings. The last portal ama the last channel of spiritual attack tunaitanga taste. Hizi ni vitu zenye unakula, vitu zenye unakunywa, place unaenda una consume vitu hata sometimes hujui ni nini. And this is why you see people taking oats. Unaona zile blood oats, mnaenda mnakatakata damu, mnachanganya, mnakunywa, ama unapata vitu kama last supper, you saw people eating together, you saw holy communions. They do those because they know taste or what you eat is a portal of spiritual connection. So be very careful na vitu unakula. Be very careful na places unakula. Be very careful na watu unakula nao pia, because what you eat, what you consume can really affect you spiritually. That's why unapatanga vitu kama drugs, alcohol na hizi vitu mingi. Zo wanga zinaanza una make bad decisions and they move you away from the original plan. They move you away from nyota yako. By now you know nyota ni nini. Mimi nimekwambia nyota ni the plan that God had for you. You combine the plan that God had for you, the path that God was you were supposed to stay on, na ile favor God alikuwa anafaa kukupea so that you can walk on that path and reach your destiny and fulfill the purpose that he brought you on earth. Hiyo ndio inakuanga definition yangu ya nyota. So mimi ukikuja kuniambia stories zingine hapa sijui uchawi sijui nini, I don't know. Me, that's what I know nyota to be. So be very careful na hizo vitu tano. Tumesema the things you see, pay close attention. Unaweza anza kuona vitu huko una note before. The things you listen to, pay close attention to those. The smells around you, how they make you feel, pay close attention. Your feelings, your emotions, pay close attention to what is happening within you, and the things that you're eating, the things that you're sharing, the things that you're consuming. Be very careful, because hizi vitu, they are portals of spiritual attacks, and they might lead you far away from nyota yako to a path of destruction. Zinakutoa from God's path to a path of destruction. Anyway, thank you for watching my video. I really appreciate you taking out your time kusikiza vitu nasema hapa hivi, and I hope you're going to grow together. Some of these videos zenye nafanya at this point in time, I call them foundational, na kufundisha tu basics. Tutaendelea kukuwa na vitu complex. Alafu sasa tuanze kuangalia stories za watu, tunazi break down based on the basics that we know. So kama uko na mashida zozote zina happen kwa life yako, kuna events zina happen kwa life yako zenye uwezi kuelewa ni nini na happen, and you'd want somebody to look into it, you can send me an email. My email is askbonichama@gmail.com. Nitumie email and I will look into it and I'll do a video. I break down everything that will be happening in your life so that tuweza kusaidia kurudisha nyota yako. That is going back to the original plan that God had for you, because we all know that hiyo ndio ile plan that will lead you to the success that you desire. That is the path that will lead you to your destiny.